So irrespective of whether the roster is for teaching or non-teaching, the rotational or replacement, that is cadre based. That means that is based on the numbers, not the type. So it may be a teaching roster may also be rotational, or a non-teaching roster may also be a replacement roster. As we all know that there are a couple of colleges where we have a couple of quite a few number of non-teaching staff, where even the non-teaching staff rosters are also replacement rosters, and there are some colleges where even the teaching rosters are rotational because the cadre strength is less than 14. So here the sanction position is very important, because here the sanction position has to be put in a manner, and based on the sanction position, the numbers that you put here, that will decide whether the roster is going to be a replacement roster or a rotational roster. So the impact of this replacement and the rotational rosters will be there, because in case of a replacement roster, any vacancy that is getting created in that particular roster position, that will show as the next vacant position in the next cycle of recruitment. But in case of a rotational roster, that particular roster position which is lying vacant will not show in the next cycle of replacement. Rather, as we know, the next position after the last filled position, after that the next position will come as the next vacant position. So those logics are embedded here. That is why this number, it looks simple, but this number is very, very important. So this is what he means by rotational and replacement. Yes, Sagar, please continue. Yes, so we'll save the roster. After saving the roster, you'll see your roster has been created here. Hello, sir. Now, sir? Yes. Yeah, I have a doubt regarding the rotational register and replacement roster, sir. Yes, please. Yes, if it is a rotational roster, then what number do we need to put in that particular sanction position? The cadre strength. The cadre strength. Yes. Okay, how many numbers? Okay. If you look at your roster notifications, madam, this is precisely whatever is being shown here is precisely you have to go as per the latest approved roster notification. So please take the roster notification for the teaching, and then for the non-teaching as well. Grade 3 senior assistant roster will be different. Grade 3 junior assistant will be different. Grade 4 will be different. So you can take all of these approved rosters, and after you take these approved rosters, all these questions which are there in the sanction positions and all of that, these are all mentioned in the roster notifications itself. Yes, sir. So for our junior assistant, sir, we have only 7 number of cadres. Yes, so it will be rotational roster, right, sir? So the number we need to put is 7. Yes. Yes. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, please continue. Okay. So after creating the roster, you have 2 steps. First one is to configure the roster points, and second one is to update the ETL. Let's go through the point configuration. Here, you need to add at least number of points that you have mentioned in the sanction position. Right. So we have created this roster with 14 points. So I'll click and add 14 points in the roster. 14 points has been added. I will configure the point status. If the point is recruited, vacant, or is marked inactive. Inactive is only in case of rotational rosters. Let's for now go with the vacancy. We'll create. I'll select the vacant for the point. I'll select the appointed category here, on which the vacancy is there. Upon selecting vacant, employee dropdown won't be
populated because of only it gets populated only in case you select recruited. And that too, if you select recruited, all the employees has having the appointed category you selected here will be listed. So So now here, let's this is precisely what was told, that there were employees who were initially imported as associate professors. Since in the roster we have the designations embedded as assistant professors, that is why it was not showing. But now this has been updated, so all the sanctioned designations will be assistant professors. All the current designation or the holding positions will be assistant or associate professors, depending on the employee life cycle. If they are promoted, they will go on to become an associate professor. If they are not, then they will continue to be assistant professor. But the post in the roster will remain, the designation will remain as assistant professor, because this is connected with a vacancy. So this is how all the categories that are mentioned needs to be filled in. So here there could be certain confusions that suppose you have added 7 number of positions, or you have added 14 number of positions, or you have 70 positions. So as we know that in a particular roster where you have all 70 positions, all 70 positions are in one roster. Similarly here also you just click on add, and then you will put all the positions and the appointed category of such employees. So if you put it as vacant, so if you put it as vacant, then the employees will not come. If you put it as a recruited employee, then the employee will show. एक बार recruited दिखाओ सागर. So recruited employee is, suppose you've put a recruited employee number 9. So all the particular in that particular college, in SC category, appointed SC category, whichever recruited employees are there, those employees will show in the drop down. If you have changed into OBC, then the people have changed. If you change it into STP, if the people are there, then the numbers will change. So that is how so what will happen is you are actually creating a roster where against the recruited people, there will be no vacancy position that will show. Against the vacant positions only, the vacancies will show up. So that is, you're precisely creating a digital roster form inside the portal. Inactive is one thing where you will use it only if the cadre strength is less than 13. And we know that in less than 13, suppose as madam has just said that there are 7 cadre positions. So out of 7, we cannot say that in that particular college, the current positions, probability is that the current position, the people holding it is 1 to 7, or it could be in any permutation combination up till 13 or 14, or it could be in the second cycle as well. So it could be that 1 to 7 people were there in the first phase of provincialization. Then some people got promoted, some people retired, then certain positions got vacated, then the subsequent position of the last filled position that is getting filled up. So that is how it will keep going on. So any position that has got vacated, that has to be marked as inactive. And but that is about the non-teaching part. So here we are just showing the teaching part. But even if for a teaching position also, if the number of the cadre strength is less than 14, then also this will continue. Okay, Sagar. thank you, sir. So I filled all the points, roster points. Now we'll save the point configuration. Okay. So all our roster points has been configured. You can click view to see your configuration. You can update your configuration. Now, in the second part, we need to update the PTR. PTR will be fetched from system itself. This is system calculated strength, student strength. And let's suppose if you find any discrepancies or if you have any corrections, you can change the value here only.
After changing the value, you can click on save. So in this PTR that is getting system calculated, again we have to, I'm just clarifying this thing again. When we're saying system calculated is not some arbitrary figure. This is a figure based on the actual number of enrollment in the examination module of any particular university that you are affiliated to. So the number of students who are enrolled in the academics of a particular university and the student life cycle is going on, that count is being shown here. There could be certain mismatch. That is why the actual strength, if you find that there is some kind of deviation, you can also change it. That is, this student strength actual is a editable field, so you can edit it. But when it goes for permission to the higher authorities, then both of these will be available, both of these will be visible. So the higher authorities will be able to take a call on the PTR based on the visibility of the system calculated student strength, as well as if you have edited, and if you do not edit, then the system calculated student strength will remain the same. If you have edited it, then but both the fields will be visible to the decision making authorities. Okay, Sagar. Yes. Okay, sir. So these are the steps for now. You need to configure your points and update your PTR. After updating this, we'll open new option here to validate your roster. Validate roster will work alongside with your HRMS system. As of now, any point you configure does not relate to HRMS directly. So before you apply for advertisement, system will check if all the points has been configured correctly or not. Uh, for example, if you have put vacant here in one point for this particular appointed category and department and this designation, system will check if HRMS has a combinations vacancy or not. If the vacancies, basically system will give you a detailed report about the validation of your roster. If everything validates and everything checks, you can then proceed with the advertisement request. Okay, Francis, to you. Okay, so this is the first part that had to be done, the roster point configuration. Once this is done clearly, then so they can proceed with the permission for advertisement and they can proceed with the advertisement modules. Secretary sir, it is over to you, sir. Yes, sir. Sir, Yeah. whole देखो Okay. whole sir, roster part. Okay. So college সকলৰ কিবা আছে যদি ডাউট সুধি লওক, বিকজ আমাৰ এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছতে মেবি বাই নেক্সট উইক আমি মডুলটো আপোনালোকৰ কাৰণে ৰেডি কৰি দিম। আমাৰ কিছু কলেজত ভেকেঞ্চি আছে, চ' বাই ইউজিং দিছ মডুল উই কেন এপ্লাই ফৰ পাৰ্মিশ্যন ফৰ এডভাৰটাইজিং। সেইকাৰণে আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি লওক, কিবা কুৱেশ্যন আছে যদি সুধি লওক। গুড ইভিনিং ছাৰ, মই দেৱাশীষ শৰ্মা বিশ্বনাথ কলেজৰ পৰা কৈছিলো। এটা কথা সুধিব লগা আছিলে ছাৰ। হয় ছাৰ, আমাৰ যেতিয়া পজিশ্যনছ বিলাক HRMS দিয়া হৈছিলে তেতিয়া এটা ডাউট হৈছিলে, মানে আমাৰ ৰোষ্টাৰত দুটা পজিশ্যন দুজন মানে এমপ্লয়ীৰ কাৰণে ৰোষ্টাৰ পইণ্টত যিটো কেটেগৰী আছে, এটা ফিজিক্সত আছিলে, এইটো PWD ৰোষ্টাৰ পইণ্টত আছে,
কিন্তু actually it is occupied by a person which is unreserved. It's not under PWD category. So তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব? কি কৈছে এটা? Sir, মই গোটেইখিনি ধৰিব নোৱাৰিলো sir. মানে আপোনালোকৰ যিটো এপ্ৰুভ roster আছে, এপ্ৰুভ roster notification যিখন আছে, হয়, পইণ্ট নম্বৰ 10 আই থিংক rosterখন এতিয়া মোৰ লগত নাই, গতিকে মই এক্সেক্টলি পইণ্ট নম্বৰটো ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু মানে rosterত যিটো কেটেগৰী আছে এমপ্লয়মেণ্ট কেটেগৰী ডেট ইজ PWD, কিন্তু সেইটো মানে মোৰ পোষ্টৰ এগেইনষ্টতে আছে স্যাৰ, সেইকাৰণে মোৰ মনত আছে। চ' rosterত যিটো পোষ্টৰ কেটেগৰী আছে সেইটো PWD, কিন্তু মই আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয়, গতিকে মানে আগতে যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট হৈছিলে তেতিয়া সেইটো আনৰিজাৰ্ভতে আছিল, কিন্তু এতিয়া যিটো নতুনকে roster এপ্ৰুভ হ'ল তাত সেই পাৰ্টিকুলাৰ পজিশ্যনটো PWD আছে। গতিকে এতিয়া যেতিয়া আমি এমপ্লয়ী চাৰ্ভিচত গৈ পেলাই যেতিয়া আমি কৰিব লাগিব তেতিয়া মানে PWD বুলিহে এছাইন কৰিবলগীয়া হৈছে, মানে বিকজ তাত আনৰিজাৰ্ভডত যি কেইটা পোষ্ট আছে অলৰেডি এছাইন হৈ গৈছে, গতিকে মোৰ পাৰ্টিকুলাৰ পজিশ্যনটো মই PWD বুলি কৰিবলগীয়া হৈছে। এইটো কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? মানে যেতিয়া কলেজে সেই পোষ্টটো এডভাৰটাইজ কৰিব লাগিছিল একচুৱেলি PWD হিচাপে এডভাৰটাইজ কৰিব লাগিছিল। এইটো মই 2015 চনত জইন কৰিছিলো। আমাৰ মেইন প্ৰব্লেমটো সেই তাতে আহি আছে, যাৰ কাৰণে আমি পোষ্টাৰ ৰেজিষ্টাৰটো ঠিক নোহোৱাকৈ এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিছিলোঁ। কোনোবাই কলেজৰ প্ৰব্লেম হ'ব। এনেকুৱা বিষয়টো এতিয়া কেনেকুৱাকে আমি ৰিজলভ কৰিব? PWD ৰিজাল্ট থাকিবই। হয়, মানে এতিয়া অকুপাইড তেতিয়া মানে মই মোৰ পাৰ্টিকুলাৰ পজিশ্যনটো PWD হিচাপে কৰি ৰাখিব লাগিব। প্ৰাঞ্জল, হয় স্যাৰ। গুড ইভিনিং। মই হেৰি কৈছোঁ, প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল। আমাৰ দুটা ইছ্যু আছিলে, তাৰমানে ৰোষ্টাৰখন আমি যেতিয়া আগতে এপ্ৰুভ কৰাইছিলোঁ তাত তাৰমানে এটা পোষ্ট বেংগলী STP আছিলে, উই হেভ এডভাৰটাইজ ইট ফৰ 6 টাইমছ। ত' STP বেংগলী অসমত নাপায়, চ' ৱেষ্ট বেংগল বা ক'ৰবাত হ'লে পায়, কিন্তু সেইকাৰণে আমাৰ যিহেতু আউটছাইড ষ্টেট এপইণ্টমেণ্ট দিব দিয়া নাছিলে তেতিয়া, আমি কেণ্ডিডেট পোৱাই নাই। টিল নাও ইট ইজ ৰিমেইনিং ভেকেণ্ট। ৰিচেণ্টলি আমি DHCত যেতিয়া আপডেট কৰিব গ'ল আমাৰ ৰোষ্টাৰখন, এই দুটামান পইণ্টত আমাৰ এই মডিফিকেশ্যন কৰিছে। এই বেংগলী STPটো আমি আনি পেলাই এডজাষ্ট UR কৰিছোঁ, আৰু UR এটা আনি পেলাই STP কৰিছোঁ বেলেগ ছাবজেক্টত। এইটোতো আকৌ সমৰ্থত আপডেট দিব নালাগিব, ৰিভাইজ যিখন হেৰি ইট ইজ এপ্ৰুভ বাই DHC। এইটো DHCয়ে কেনেকে পাৰ্চনেলৰ হেৰি নোহোৱাকে কেনেকে এপ্ৰুভ কৰিছে? এইটো ছাৰ আমাৰ মানুহ মাতিছিলে, আমাৰ ৰোষ্টাৰৰ যোনে কৰি আছে ডিলিং এছিষ্টেণ্ট DHC অফিচত এবাৰ মাতিছিলে, মাতি পেলাই তেওঁলোকে গোটেইটো চাই, এতিয়া যেনেকে 1 নম্বৰটো UR আছিলে আগতে ছাৰ, এতিয়া 1 নম্বৰটো UR PWD হ'ব লাগে, গতিকে UR PWD হ'ব লাগেতো আগতে UROৱে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া আছিলে, এতিয়া সেইকাৰণে UR PWD এজন তাত এডজাষ্ট কৰি দিলে, অলৰেডি এপইণ্টেড। গতিকে অকণমান ৰিচাফলিং হৈছে, ৰিচাফলিং হওঁতে 3টা পজিশ্যন আমাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল। তেওঁলোকে চাই পেলাই ভেৰিফাই কৰি দিছিলে DHC অফিচত। প্ৰাঞ্জলক মই এবাৰ কথা পাতিছিলোঁ, প্ৰাঞ্জলে কৈছিলে যে এইটো আপডেট দিব লাগিব আমাৰ সমৰ্থত হেৰিটোত। নাই, সমৰ্থতটো এতিয়া আপডেটেড সেইখনেই দিব লাগিব আপোনাৰ। হয় ছাৰ, ৰেজিষ্টাৰ এপ্ৰুভ হৈছে, আপুনি সেইখনেই মেইনটেইন কৰিব লাগিব। কিন্তু মই নাই যিখন এতিয়া ফাইনেল লাষ্ট লেটেষ্ট যিখন আছে লাষ্টখন ছাৰ, হয় এইখন এতিয়া দিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব? মানে এইটো HRMS এইটো যাব নালাগিব, এইটো খুলি দিব নালাগিব পৰ্টেলটো? HRMSতো খুলি দিয়া হ'ব বা খোলা আছে, সেইটো ইছ্যু নাই। মই এইটো ইছ্যুহে চাই আছো, মানে কেনেকে কনভাৰ্ট কৰিছে। নাই ছাৰ, সেইটো এই UR আছিলে প্ৰথম 1 নম্বৰটো আমাৰ 100 পইণ্ট ৰোষ্টাৰ পইণ্টত, তাত এতিয়া হেনো প্ৰথমটো হেৰি কম্পালচৰিলি UR PWD হ'ব লাগিব। আমাৰ এটা UR PWD আছিলে, সেইটো আছিলে আমাৰ হেৰি নম্বৰ পইণ্টত, কিমান আছিলে এইটো বন্দিতা? আমাৰ UR PWD আগতে কৈছিল 70 কিমান হেৰিত দিয়া আছিল ছাৰ, 71ত দিয়া আছিলে,
এতিয়া সেইটো গৈ 1 নম্বৰ লৈ যোৱা হ'ল কাৰণ URPWT টো কম্পালচৰিলি 1 নম্বৰে হ'ব লাগে গতিকে তেওঁক সেইটো নিয়াৰ লগে লগে আৰু বেংগলীৰ পোষ্টটো যিহেতু আমি পোৱাই নাই 6 বাৰ এডভাৰটাইজ দিও সেইটোও আমি সুধিছিলো যে এইটো পাৰিম নেকি তেতিয়া ক'লে যে এইটো তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত বেলেগত এডজাষ্ট কৰি দিয়ক STP তেতিয়া আমি PHC অফিচাৰে এইটো ভুল কাম কৰিছে তেনেকৈ চাগে আমালৈ দিছে আমাৰ পৰা এপ্ৰুভ হৈ গৈছে জেনেৰেলি মই আগতো কেইবাবাৰো আপোনালোকক কৈ আছো যদি আপোনালোকে 3 টাইমছ ইণ্টাৰভিউ এডভাৰটাইজমেণ্ট দি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপুনি পোষ্টটো কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমালৈ লিখিব লাগিব আমি পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এপ্ৰুভেল লৈ পেলাইহে আমি এলাউ কৰোঁ বিকজ পাৰ্চনেল ইজ দি ফাইনেল অথৰিটি ফৰ দিছিলে লেটাৰ দিছিলো যে আমি পোৱা নাই এডভাৰটাইজমেণ্ট দি পেলাই বহুত দিন আগতে 3-4 বাৰ দিয়াৰ পিছতে দিছিলে যে till now we are not getting the required candidate এতিয়া চাই কি হ'ব এইটো হেল্ল' স্যাৰ হেল্ল' ছাৰো ডিছকানেক্ট হৈছে নেকি ফোনটো স্যাৰ বোধহয় ডিছকানেক্ট হৈছে নেকি কেনেকে ইছ্যুটো কেনেকে ৰিজল্ভ হ'ব প্ৰাঞ্জল ছাৰ এতিয়াতো মই ক'ব নোৱাৰিম ছাৰ মানে মই এইখিনি পৰতে ক'ব পাৰিম যে মানে এইটোত কি কৰিব লাগে ডক্টৰ বৰা মই সামগ্ৰিক কলেজৰ পৰা কৈছিলো ডক্টৰ বৰুৱা মই প্ৰিন্সিপাল মহোদয় হয় ডক্টৰ বৰা হয় হয় মই সামগ্ৰিক কলেজৰ পৰা কৈছিলো হয় ছাৰ ছাৰ এক মিনিট ছাৰ স্যার মই এমডিকেটি কলেজৰ পৰা কৈছিলো হেল্ল' স্যার জাস্ট এক মিনিট আমার ইয়াতে নাই এইটো মডেল আমার তাতে এতিয়া নাই আছে চাম নেকি এইটো মিটিংটো বুজি যাব কাটি দিলে নাই চাইটত আছে এতিয়া নালাগে এইটো পিছত আমি এতিয়া নাকি মই এমডিকেজি কলেজৰ পৰা কৈছিলো HRMIS টেষ্ট কৰোঁ তাৰপিছত ৰোষ্টাৰ দিছোঁ HRMISটো আমাৰ ইয়াতে আহা নেকি এতিয়া হেল্ল' নমস্কাৰ প্ৰাঞ্জল ছাৰ হয় কওক এইটো আপোনাৰ হেল্ল' সেইকাৰণে অকণমান খেলি মেলি আছে সব গুৱাহাটীত কৰা হয় আমাৰ ইয়াত টিচিং কাউন্সিল কৰা হয় আৰু কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে কাউন্সিল কৰা হয় ছাৰ মোৰ মংগল কৈছিলো প্ৰথমতে মহম্মদে কলেজ ক'ত আছে বাৰু মই যেতিয়া ৰোষ্টাৰ এড কৰিব যাওঁ চেংচন পজিশনটো মোৰ মিলা নাই ছাৰ 70 মোৰ হ'ব লাগে এটো 61 দেখাই আছে কেনেকে নিমিলিব এইটো ছাৰ এই বিষয়টো ছাৰ মই এইটো আৰম্ভণিতে কৈছিলো ছাৰ এইটো আমাৰ এটা ফিডবেক আহিছিলে মানে তেওঁলোকৰ ছাৰহঁতৰ বাকি 9 জন মানে এমপ্লয়ি যেতিয়া ফাৰ্স্ট এড কৰিছিলে তেওঁলোকক এসিস্ট্যান্ট প্ৰফেসৰ হিচাপে নহয় ডাইৰেক্ট এসোসিয়েট প্ৰফেসৰ হিচাপে এড কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াত যেতিয়া এইখনত যেতিয়া বনোৱা হৈছে তাত সব এসিস্ট্যান্ট প্ৰফেসৰ হিচাপে লাগে সেইকাৰণে দুটা ধৰণৰ পজিশন কৰি দিয়া হ'ল এতিয়া গোটেই 70 জনে দেখা পাব কাৰণ সকলোৰে স্যাংশন পজিশন এসিস্ট্যান্ট প্ৰফেসৰ হৈ যাব তেওঁলোকৰ কাৰেন্ট ডেজিগনেশনটো এসোসিয়েট এসিস্ট্যান্ট হ'ল এতিয়া 70 জনে দেখা পাব স্যাৰ তেওঁলোকৰ 9 জন ডক্টৰ বৰুৱা মই এই মাত্ৰ চাই আছো এটো 61 দেখাই আছে কিয় বা নহয় স্যাৰ এটো এতিয়া আপডেটটো কৰিছে স্যাৰ মানে হেতু আপডেটটো এতিয়া আপোনালোকক ট্ৰেনিংটো পাছত হেতু পুশ কৰি দিব সব কলেজে দেখা পাব হেতু আপোনাক যে হেতু যে জোনেলৰ কাৰণে আপুনি মহম্মদ প্ৰিন্সিপালে কাইলৈ এবাৰ চেক কৰি চাই পেলাই জনাই দিব যদি নহয় হ'ব স্যাৰ থ্যাংক ইউ এমডিকে কলেজে কিবা কলেজ
কওক বিদ্যাভাৰতী কলেজৰ এটা ইস্যু আছে স্যাৰ। বিদ্যাভাৰতী কলেজৰ কওক স্যাৰ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ননকৈ আহিছে, গতিকে তেখেতক আমি ইয়াতে ৰোষ্টাৰ পইণ্টত মানে আমাৰ যিটো সমৰ্থ আছে তাত এড কৰিব লাগিব নহয় জানো, এড এমপ্লয়ী হিচাপত? নতুন প্ৰিন্সিপাল আহিছে, এমপ্লয়ী হিচাপেতো আহিব লাগিব, কিন্তু প্ৰিন্সিপাল পোষ্টটো আউট অফ ৰোষ্টাৰ ৰেজিষ্টাৰ, এইটোতো চিংগল পোষ্ট হয়, গতিকে তাতে ৰোষ্টাৰ নালাগে। বাট এজ এমপ্লয়ীটো এড কৰিবই লাগিব, কাৰণ তেওঁহে এডমিন হ'ব, তেওঁহে বাকীবিলাক চব কৰিব। ঠিক আছে ইয়াত আৰু এটা বস্তু আছে স্যাৰ, মানে যোনসকল স্যাৰ প্ৰিন্সিপালছ হৈ আহিছে, আগতে যিখিনি প্ৰিন্সিপাল আছিলে, যোনখিনি ফুল পাৰ্মানেণ্ট প্ৰিন্সিপাল আছিলে, তেওঁলোকে আগৰ যিটো কলেজত আছিলে বা সেইখন কলেজৰে তেওঁ ছাবষ্টেন্টিভ পজিশ্যন বা পাৰ্মানেণ্ট ৰিলিজ লৈ আহিছিলে আৰু ইয়াত প্ৰিন্সিপাল হৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা ৰিটায়াৰ হৈছে। এতিয়া যেতিয়া বস্তুটো টাৰ্ম প্ৰিন্সিপাললৈ আহিছে, চ' তেওঁলোকৰ নিজৰ অৰিজিনেল ছাবষ্টেন্টিভ পজিশ্যনটো হোল্ড কৰি থয় অৰিজিনেল কলেজত, আৰু এইখন কলেজত প্ৰিন্সিপাল হিচাপে থাকে। চ' সেইকাৰণে এইখন কলেজৰ প্ৰিন্সিপালৰ পষ্টটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিটো একাউণ্ট, সেইটোৰ এক্সেছটো তেওঁৰ থাকে। চ' প্ৰিন্সিপালৰ যিটো ছাবষ্টেন্টিভ পোষ্ট হয় ইন দ্য নিউ কলেজ, সেইটো অকুপাই কৰিব, কিন্তু তেওঁৰ যিটো অৰিজিনেল কলেজৰ যিটো ছাবষ্টেন্টিভ পোষ্ট, সেইটো ভেকেণ্ট নেদেখে, সেইটো অকুপাই হৈ থাকিব। দুইটাই অকুপাই হ'ব, দুইটা অকুপাই হৈ থাকিব। সেইটো কাৰণে ইয়াত আকৌ এটা এমপ্লয়ী একাউণ্ট বনাব নালাগে, কাৰণ তেওঁৰ সিটো যিটো ছাবষ্টেন্টিভ এমপ্লয়ী একাউণ্ট, সেই এমপ্লয়ী একাউণ্ট মানে ইয়াত দুটা ধৰণৰ একাউণ্ট আছে, এটা হ'ল এমপ্লয়ী একাউণ্ট, এটা হ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ একাউণ্ট। চ' প্ৰিন্সিপালৰ একাউণ্ট ইজ এ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ একাউণ্ট, কাৰণ যিকোনো এজন এমপ্লয়ী অফ এনি কলেজ উইল হোল্ড দেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ একাউণ্ট। চ' সেই এমপ্লয়ীজনৰ যিজন অৰিজিনেল পেৰেণ্ট কেডাৰত, পেৰেণ্ট পোষ্টত যোনটো এমপ্লয়ী একাউণ্ট আছে, এমপ্লয়ী নাম্বাৰ আছিলে, সেই এমপ্লয়ী নাম্বাৰত এই যিখন নতুন কলেজ যিখনত জইন কৰিছে এজ প্ৰিন্সিপাল, সেই প্ৰিন্সিপালৰ পোষ্টটোৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ একাউণ্টটোৰ এক্সেছটো দিয়া হ'ব টু দেট এমপ্লয়ী by the virtue of being appointed as the principal. And also that original substantive post will also remain. That will not be vacant until permanent release chapa hoy. তেতিয়াহ'লে স্যাৰ আমি এড কৰিব নালাগে, এড কৰিব নালাগে। আপোনালোকে জাষ্ট সেইটো পঠাব লাগিব DHU অফিচিয়েল ডকুমেণ্টেশ্যনলৈ, তেওঁৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন আৰু তেওঁৰ জইনিং লেটাৰখন। সেইটো বেচিছত সেইজন আৰু সেই এমপ্লয়ী যোনে প্ৰিন্সিপাল হৈছে তেখেতৰ অৰিজিনেল প্ৰিন্সিপাল, মানে যোন অৰিজিনেল কলেজত যিটো এমপ্লয়ী কোড আছিলে, সেইকেইটা পঠাই দিব লাগিব, যিটো PT এনেকে নাম্বাৰটো থাকিব, সেইটো পঠাই দিলে হ'ল। এগেইনষ্ট ডেট সেইটো PT যিটো তেওঁৰ এমপ্লয়ী কোড, সেইটোৰ এগেইনষ্টত এই বিদ্যাভাৰতী কলেজৰ আপোনালোকৰ প্ৰিন্সিপাল একাউণ্টটো তেওঁক এক্সেছটো গ্ৰান্ট কৰি দিয়া হ'ব। ঠিক আছে। মই কন্যা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ক'লো ছাৰ। মই MDBC কলেজৰ পৰা কৈছিলো। ছাৰ, আমাৰ এমপ্লয়ী বেলেগ কলেজৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ হৈ ইয়াতে আমাৰ জইন কৰিলে 1.5-2 বছৰ হ'ল। তেখেতসকলৰ নামকেইটা ছাৰ আমাৰ কলেজলৈ এতিয়ালৈকে অহা নাই। তেখেতসকলে এপ্লাই কৰিছে আৰু তেখেতসকলে কোৱা বোলে ষ্টেটাছটো ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্টৰ তাতে আছে বুলি তেখেতসকলে আমাক জনাইছে। ইণ্টাৰ কলেজ মাইগ্ৰেশ্যন যিটো আছে আমাৰ, ছাৰ এইটো অলপ চাই দিব নেকি? আমাৰ ৰোষ্টাৰখনত নহ'লে দিগদাৰ হ'ব। কি হৈ আছে পাজল এইটো? স্যাৰ মানে সেইটো ইণ্টাৰ কলেজ মাইগ্ৰেশ্যনটো আমাৰ যেতিয়া ইনিচিয়েট কৰা হৈছিলে স্যাৰ, তেতিয়াই এই বস্তুটো আহি পৰিলে যে যিকেইটা তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল পজিশ্যন আছিলে, এতিয়া তাত যিকেইটা ভেকেণ্ট পজিশ্যন আছে, ভেকেণ্ট পজিশ্যনটো ইডাৰ এডভাৰটাইজ হ'ব বা এনেকুৱা ইণ্টাৰ কলেজ মাইগ্ৰেশ্যনত অলৰেডি মানে এপইণ্টেড মানুহখিনি এখন কলেজৰ পৰা ইখন কলেজলৈ এছাইন হ'ব। সেইখিনিৰ কাৰণে এই ৰোষ্টাৰৰ পাৰ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব লগা হৈছিলে। সেইকাৰণে সেইখিনিৰ পাছৰ ফাৰ্ডাৰ যিটো ফাইনেল এপ্ৰুভ কৰাটো, সেইটো এই ৰোষ্টাৰ পাৰ্টটো যদি আজি আৰু কাইলৈৰ ভিতৰত হৈ যায়, মানডে পৰা ইণ্টাৰ কলেজ মাইগ্ৰেশ্যনৰ সেই ফাইনেল এপ্ৰুভেলটো এক্টিভ হৈ যাব স্যাৰ। নহ'লে তাত যদি পজিশ্যনটো ক্ৰিয়েট হৈ নাথাকে, তেওঁলোকৰ মিছমেচ দেখাই থাকিব স্যাৰ। দুইখন কলেজ। হেল্ল', মই বীৰঝৰা কন্যা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ক'লো ছাৰ। তাৰমানে আমাৰ এই এডুকেশ্যনৰ 3টা এলটেড পোষ্ট আছে। তাতে কিন্তু আমি যেতিয়া এছাইন কৰিলো, এছাইন কৰাৰ পিছত 2টা দেখাইছে, এটা আনৰিজাৰ্ভ, এটা STP। আৰু এটা আনৰিজাৰ্ভ পোষ্ট আছিলে, সেইটো ভেকেণ্ট, সেইটো কিন্তু শ্ব' কৰা নাই। টোটেল 2টাহে শ্ব' কৰি আছে ছাৰ। এইটো এটা সেইটো স্যাৰ, সেই বস্তুটোৱে ইয়াতো সেইটোৱে আপোনাৰ সেইটোৱে দেখুওৱা হৈছিলে যে আপুনি একজেক্টলি আপুনি ঠিকেই কৰিলে। 3টা পজিশ্যন আছিলে আপোনাৰ এডুকেশ্যনৰ, তাৰ ভিতৰত 2জন আপোনাৰ এমপ্লয়ী এপইণ্টেড আছে। 2জন এমপ্লয়ী
থাকা এমপ্লয়ী কেইজনক আপোনালোকে আপডেট পজিশন ডিটেইলছত গৈ পেলাই আপডেট কৰি দিলে আপডেট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে HRMS যেতিয়া বনাইছিলে বনাওতে ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে দুজন ইউআৰ আৰু এজন এসটিপি আছিলে সাপোজ তাৰ ভিতৰত এতিয়া আপোনাৰ এজন ইউআৰ আৰু এজন এসটিপি আপোনাৰ কাৰেন্টলি এপইন্টেড সেইকাৰণে তেওঁলোকক যেতিয়া আপুনি পজিশন আপডেট কৰি দিলে সেই আপোনাৰ পজিশনত আপুনি দেখিব এলটেড পজিশন 3 তাৰ তলত আপুনি দেখিছিলে UR2 STP1 এইগিটা ভেকেন্ট আছিল তাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি অ্যাসাইন কৰিলে এজন ইউআৰক অ্যাসাইন কৰিলে এতিয়া ইউআৰ ৰিক্ৰুটেড 1 হৈ গল ভেকেন্ট 1 হৈ থাকিল ৰিক্ৰুটেড 1 হৈ গল আৰু STP জনক যেতিয়া অ্যাসাইন কৰিলে STP1 হৈ গল ৰিক্ৰুটেড আৰু যিটো আৰু এটা ইউআৰ বাকি আছিল বিকজ সেইজনক আপুনি অ্যাসাইন কৰা নাই সেইকাৰণে আৰু বাকি সবতে 0 দেখাইছে ৰাইট হেতু প্ৰবলেম হয় এক্স্যাক্টলি এটা হেতুৰে কাৰণে এই ৰোস্টাৰৰ পাৰ্টটো ইয়াত এতিয়া আপোনাক যেটা দেখাইছিলে তাত যেতিয়া আপোনাৰ ভেকেন্ট বুলি দি পেলাই আপোনাৰ যে জুনটো সেই যেটো এডুকেশনৰ এটা পজিশন আপোনাৰ এপ্ৰুভ ৰোস্টাৰ নোটিফিকেশনৰ এটা পজিশন থাকিব ন জুনটোত আপোনাৰ এডুকেশনৰ সেই ভেকেন্ট পজিশনটো আছে সেই পজিশনটো যেতিয়া আপুনি ইয়াত ভেকেন্ট বুলি দি পেলাই ডিপাৰ্টমেন্ট আপুনি ডিপাৰ্টমেন্টত গৈ পেলাই এডুকেশন বুলি এনেকা মাৰ্ক কৰি ইয়াত যেতিয়া সেভ কৰিব ইয়াৰ পৰা হেতু সিঙ্ক হৈ যাব HRMS হলে আৰু ইয়াৰ পৰা এটো আপুনি ভৰাই দিয়া পিছত তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াত আপুনি যোন দুজন মানুহক আপুনি অলৰেডি হিফালৰ পৰা অ্যাসাইন কৰি থৈছে তেওঁলোককো ইয়াত ভৰাব হয় ৰিক্ৰুটেড হিচাপে তেওঁলোক দুজনকো ভৰাব এজন ইউআৰত ভৰাব এজন এসটিপিত ভৰাব আৰু এটা ইউআৰ পজিশন থাকিব যাক আপুনি ইয়াত ভেকেন্ট বুলি দেখাব যেটো ৰোস্টাৰত ভেকেন্ট আছে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা হেতু ৰিভাৰ্স সিঙ্ক হৈ পেলাই তাত আপোনাৰ HRMS ত ৰিফ্লেক্ট কৰিব সো HRMS টো টাচ নকৰাকে আপোনাৰ আপডেট পজিশনৰ ফালৰ পৰা HRMS টো আপডেট হৈ আছে আৰু এতিয়া ৰোস্টাৰৰ ফালৰ পৰা HRMS টো আপডেট হৈ যাব হেতু ডাবল ভেৰিফিকেশন হৈ পেলে HRMS টো মানে যিমানখিনি লৈকে পাৰি একিউৰেট হৈ যাব হেতু বুজিলো স্যার আৰু এটা কোৱেশ্চন আছিল মোৰ মই তাৰ মানে প্ৰিন্সিপাল হিচাপে নতুনকে ইয়াতে আহিলো আপুনিয়ে কৰি দিছিল মোৰ এইটো এই চেঞ্জ মই কোকৰাঝাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত আছিলো তাৰ পৰা ইয়াতে আহিলো ইয়াত মোৰ এতিয়া আহিলে সমৰ্থত কিন্তু কোকৰাঝাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ যেটো পোৰ্টেলত আপুনি কলে যে তাতো থাকিব লাগিব তাত আপুনি তাত আপোনাৰ থাকিব চেন নহয় তেতিয়া আপুনি ঘূৰি যাব লাগিব এটা এনে থাকে আগতেও থাকে হয় আগতেও যেতিয়া আপুনি টাৰ্ম প্ৰিন্সিপাল নহয় জানো হয় 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 স্যার টাৰ্ম প্ৰিন্সিপাল তো গতিকে আপোনাৰ টাৰ্মটো যদি কিবা কাৰণত এক্সটেন্ড নহয় আপুনিটো ঘূৰি যাব আকৌ এসিস্ট্যান্ট প্ৰফেসৰ হিচাপে তাত পোষ্টটো যদি নাইকিয়া কৰি আপুনি চেলাৰি ল'ব ক'ব এনেও সমত থাকা নাথাকা আগতো হেতুৱেটো প্ৰভিজন হয় না যেতিয়া এজন এসোসিয়েট প্ৰফেসৰ প্ৰিন্সিপাল হয় বেলেগলৈ গুচি যায় এই পোষ্টটো ফ্ৰিজ হৈ থাকে তাতে এই পোষ্টটো এগেইনষ্ট এডভাৰটাইজমেন্ট নকৰে কাৰণ যদি তেওঁ কিবা কাৰণত টাৰ্মটো এক্সটেন্ড নহয় তেওঁ আকৌ ঘূৰি আহিব লাগিব সেই পোষ্টলৈকে যেনেকে এডিপি কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল নগাঁৱৰ পৰা আহিছিলে তেওঁ যদি এক্সটেনশন নহল তেওঁ আকৌ নগাঁও কলেজলৈ বেক কৰি দিলে যদি পোষ্টটো নাথাকিলে হয় তেতিয়া তেওঁ ক'ত বেক কৰিলে ক'ৰ পৰা চেলাৰি ল'লে সেইকাৰণে সেই পোষ্টটো ভেকেন্ট হৈ থাকিব যদি আপুনি পাৰ্মানেন্টলি এবজৰ্ব হৈ যায় যিদিনা আপুনি পাৰ্মানেন্টলি এবজৰ্ব হ'ব সিদিনা সেই পোষ্টটো খুলি যাব কিন্তু মাইগ্ৰেশন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ পোৰ্টেলত মোৰ নামটো নাই বুলি কৈছে আপোনাৰ নামটো আছে বুলি কৈছে নাই বুলি কৈছে তাতে কোকৰাঝাৰত নাই এতিয়া ইয়াতে আছে বিজোৰা কন্যা মহাবিদ্যালয়ত আছে কোকৰাঝাৰত থাকিব ঠিক আছে এবাৰ কাইন্ডলি চেক কৰি দিব স্যার চেক কৰি দিব হেল্ল' কোন কলেজ আপোনালোকে কাইন্ডলি সেক্ৰেটাৰী স্যাৰক এডমিট কৰিব হেল্ল' স্যার কোন কলেজ স্যার সোণাৰী কলেজৰ পৰা কৈছিলো হেল্ল' স্যাৰ সোণাৰী কলেজৰ পৰা কৈছিলো স্যাৰ আমাৰ এটা ইছ্যু হৈ আছে আমাৰ মানে যিটো সমৰ্থ পৰ্টেল তাৰ পৰা প্ৰায় 9জন মান এমপ্লয়ী নন টিচিঙৰ নামটো হাইড হৈ গৈছে স্যাৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ পাৰ্সোনেল একাউন্ট যেটো মানে আছে হেই সমৰ্থৰ হেটো এক্টিভ হৈ আছে কিন্তু আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ একাউন্টৰ পৰা একাউন্ট কিটা মানে শো কৰা নাই প্ৰাঞ্জল চাই দিবা এইটো কি আছে ঠিক আছে স্যার আপোনালোকে মোক WhatsApp এটা কৰি দিব কোনখিনি আছে মই এটো চেক কৰি পেলাই আপোনাক বেক ৰিভাৰ্ট কৰি দিম ঠিক আছে হ'ব স্যাৰ হেল্ল' স্যাৰ হেল্ল' আমি পূৰ্বাঞ্চল কলেজৰ পৰা কৈছিলো স্যাৰ হেল্ল' কক শুনি আছো
হয় মই আমাৰ তেনেকুৱা বিশেষ ইছ্যু নাই কিন্তু প্ৰাঞ্জল ছাৰে প্ৰথমে বড়ো পোষ্টৰ সম্পৰ্কে এটা কথা কৈছিল মই বৰ ক্লিয়াৰ নহলো কথাটো যদি অকমান আকৌ বুজাই দিয়ে বড়ো পোষ্টৰ ৰোষ্টাৰ বিষয়ে অকমান কিবা কথা এটা কৈছিলে ছাৰে হয় হয় মানে বড়ো পোষ্টৰ কথাটো হেতু হৈছিলে যে বড়ো পোষ্ট খিনি যিখিনি আছে সেইখিনি আপোনাৰ সাবস্টেন্টিভ পোষ্ট আৰু তাত এমপ্লয়েড যিখিনি মেম্বাৰ্স আছে ফেকাল্টি মেম্বাৰ্স তেওঁলোকো পাৰ্মানেন্ট এমপ্লয়ী হয় নেচাৰ অফ এমপ্লয়মেন্ট সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত নেচাৰ অফ পোষ্ট যদি সাবস্টেন্টিভ হয় আৰু নেচাৰ অফ এমপ্লয়মেন্ট যদি পাৰ্মানেন্ট হয় তেনেহলে ইন জেনাৰেল সিচুৱেশন তেনেকুৱা পোষ্ট খিনি ৰোস্টাৰত থাকে বাট বড়ো পোষ্ট খিনি এটা এক্সেপশন হয় যোনখিনি সাবস্টেন্টিভ পোষ্ট হয়ও সেইখিনি ৰোস্টাৰ ফ্ৰী হয় দ্যাট মিন্স তেওঁলোক ৰোস্টাৰত নাথাকে সেইকাৰণে ইয়াত এতিয়া ৰোস্টাৰ পাৰ্টটো তেওঁলোকে এই ৰোস্টাৰৰ যেতিয়া বনাব আপুনি সেইটো ইয়াত শো নকৰে কিন্তু এইটোৰ পাছত যদি এডভাৰটাইজমেন্টৰ পাৰ্টটো আহিব এডভাৰটাইজমেন্টৰ পাৰ্টটো আহিলে তাত এটা স্পেসিফিক মানে বড়ো কাৰণে মানে এডভাৰটাইজমেন্ট ফৰ বড়ো পোষ্ট বুলি সেইটো এটা বেলেগকে থাকিব এটা পাৰ্ট যোনখিনি কলেজৰ আৰু সেইটো যদি আপুনি পাৰমিশন বিচাৰিবলৈ যায় হায়াৰ অথৰিটিৰ পৰা টু এডভাৰটাইজ বড়ো পোষ্ট তেতিয়া সেইটো এড কৰিবলৈ গ'লে তাত আপোনাৰ দুটা ফিল্ড আহিব এটা ফিল্ড আহিব যে আপোনাৰ যিখন এলটমেন্ট লেটাৰ আছে বড়ো পোষ্টটো আপোনালোকৰ কলেজত যেতিয়া দিছিলে গভৰ্ণমেন্টৰ ফালৰ পৰা তাৰ এলটমেন্ট বা স্যাংচন লেটাৰ যিখন আছে সেইখন আপলোড কৰিব লাগিব এটা ফিল্ড থাকিব তাত সেইটো আপুনি এড কৰিব লাগিব জেনাৰেলি এখন কলেজৰ এবাৰে এলট হৈছে বা যদি আপুনি এখনতকে বেছিকেও এলট হৈছে সেইকেইটা ফিল্ডটো এড কৰিবলৈ এটা স্কোপ থাকিব এখনেই পেজ সিঙ্গেল পেজ তাতে এড কৰিবলৈ থাকিব আৰু তাৰ লগতে এখন হেৰি থাকিব কাৰণ সেইটো ৰোস্টাৰত নাই সো এখন সাৰ্টিফিকেট থাকিব ফ্ৰম দ্য প্ৰিন্সিপাল দ্যাট মানে আপোনাৰ টোটাল 4টা পোষ্ট আছে বড়ো তাৰ ভিতৰত 3টা পোষ্ট আপোনাৰ ফিল আপ হৈ আছে এটা পোষ্ট খালি আছে সেই বুলি এখন সাৰ্টিফিকেট সেইকেইটা আপলোড কৰি পেলাই then you will proceed for seeking permission for advertisement to the board post আৰু for the other post rosterত যিখিনি ভেকেন্ট থাকিব অকল সেইকেইটা পোষ্টৰ হে এডভাৰটাইজমেন্ট সেইকেইটা পোষ্টৰ হে পাৰমিশনত আগবাঢ়িব পাৰিব যোনকেইটা rosterত যদি ৰিক্ৰুটেড হৈ থাকে সেইকেইটাৰ পাৰমিশনটো সিস্টেমে এলাউ নকৰিব বিচৰাটো বিকজ সেই পোষ্ট কেইটা অলৰেডি ৰিক্ৰুটেড সেইটো কথা কৈছিল আৰু এটা কথা এতিয়া যিটো মই এন্ডৰ্ছমেন্টটো চাই আমাৰ বড়ো এটাই আছে ফেকাল্টি তেখেতটো এন্ডৰ্ছমেন্টত আছে আমাৰ SIMS ত সোমাই আছে এতিয়া মই ৰোস্টাৰটো আপডেট কৰিব লাগিব তেখেতৰ তেওঁ HRMS ত সোমাই বড়ো পোষ্ট HRMS এন্ডৰ্ছমেন্টত আছে স্যাৰ তেখেত বড়ো পোষ্ট এন্ডৰ্ছমেন্ট হয় স্যাৰ যিখন গভ এন্ডৰ্ছমেন্ট তাত আছে আমি ইতিমধ্যে SIMS ত তেখেতক ভৰাই থোৱা আছে এইটো এটা মানে পাজল হৈ আছে কথাটো ঠিক আছে সেইটো এবাৰ ছাৰৰ লগত পাতি ল'ব লাগিব ছাৰ বাইদেউৰ লগত ছাৰ মই নগাঁও কলেজৰ পৰা কৰিছিলো পঠাই থ'ব হোৱাটছএপত ছাৰৰ লগত পাতি ল'ম ছাৰ বাইদেউৰ লগত পাতি ল'ম হয় ছাৰ মই ৰোষ্টাৰ পজিশ্যন আৰু ৰোষ্টাৰ এখন আপডেট কৰোঁতে এটা পোষ্ট কেমেষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰফেচৰ এজনৰ পোষ্ট মানে ST প্লেইনছ হ'ব লাগিছিলে অকল ST হৈ পেলাই থাকি গ'ল যে মানে ইয়াত এড কৰিব পৰা নাই বাকীখিনি কাম কৰিব পৰা নাই আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এজনৰো তেনেকৈ মানে আনৰিজাৰ্ভ 3টা হ'ব লাগিছিলে আনৰিজাৰ্ভ 2টা কৰিলো আৰু SC এটা হৈ থাকিলে SC আচলতে নাছিলে আমাৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰাঞ্জলটো চাই দিয়া কি আছে নগাঁও কলেজত হয় স্যাৰ হেতু তেওঁলোকে যেটো আপডেট পজিশন আছে আপডেট পজিশনৰ সেই যিজন মানে কেমিষ্ট্ৰি প্ৰফেসৰৰ কথা ক'লে তেওঁ ক্ষেত্ৰত পজিশনত গৈ পেলাই ST জায়গাত STP বা STH তেখেত যিটো ক্যাটাগৰীৰে হয় এপইন্টেড ক্যাটাগৰী হেতু আপুনি আপডেট কৰিব পাৰে আপডেট পজিশন ডিটেইলছটো আপডেট কৰিলে পৰা যাব ন তাত পৰা যাব বাকিখিনি যেনেকে অ্যাসাইন কৰিছে প্ৰাঞ্জল এটা কাম কৰক মোৰ লগত মিটিঙত আহিছে মই এইটো জয়েন কৰিম তুমি কন্টিনিউ কৰিবা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট যে SC হৈ থাকিলে SC নাছিলে কলেজ আইডেন্টিফাই কৰিবা
10খন এনেকুৱা কলেজ আইডেন্টিফাই কৰি লোৱা যাৰ ভেকেন্ট পোষ্ট আছে বাই টিউজডে সেই 10খন কলেজত লৈ পেলাই তেওঁলোকক এপ্লাই কৰিবলৈ দিয়া ৰোষ্টাৰৰ লগত ন ঠিক আছে বাইখিনি কন্টিনিউ কৰিলে কি কৰি আছে তুমি ৰিপ্লাই দি দিবা ঠিক আছে স্যাৰ আমাৰ এসসি পোষ্টটো কি হ'ব এতিয়া এসসি মানে আমাৰ জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট এসসি নাছিল জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট এসসি নাছিলে হয় তাৰ মানে এড কৰোতে এসসি এটা জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট কৰি দিয়া হ'ল এটা মানে তেওঁক আনৰিজাৰ্ভত এড কৰিব পৰা নাই সেইটো আপোনাৰ HRMS ত আপডেট কৰিব লাগিব সেইটো বিচাৰিছে হয় ঠিক আছে সেইটো তেতিয়া আপুনি DHU মেমলে এটা মেইল এটা কৰক সেই বস্তুটো মানে আপোনালোকে এটা কমিউনিকেশ্যন দিয়ক যে এইটো ভুলকে HRMS এন্ট্ৰি হৈছিলে সো হেমতে এতিয়া যোন ছাৰে কোৱা মতে যোন কলেজৰ মানে ভেকেন্সি আছে তেওঁলোকৰ মানে আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেন্টৰ কাৰণে যোনকেইটা ভেকেন্সি আছে আপোনালোকে কাইণ্ডলি চেট বক্সত নাম কেইটা দিব পাৰে তাৰ ভিতৰত ষ্টাৰ্ট কৰিম যাৰ ভেকেন্সি আছে ভেকেন্সি আমাৰ পোষ্ট আছিলে স্যাৰ প্ৰাঞ্জল স্যাৰ হয় পোষ্ট আছিলে 122টা কিন্তু ইয়াতে 116টা দেখুৱাই আছে আপোনাৰ সেই 6টা চাগে এছ'চিয়েট প্ৰফেছৰ হিচাপে এন্ট্ৰি কৰিছে আমাৰ ভেকেন্সি আছে না কি নাম দিছে এটা ক'ত কনফাৰ্ম ক'ত চাব লাগিব ইয়াতে নেকি হেল্ল' প্ranjal হেল্ল' প্ranjal স্যাৰ এক মিনিট বাইদেউৰ কথাটো হেৰি কৰিলো আপোনাৰ ভেকেন্সি 116টা বলছি সাগর আর ইউ দেয়ার yes sir so in Nagaon college there are they are saying that they have got 122 of total positions but it is just showing 116 okay so we might need to configure we might need to check validate the data basically so if there is a case where their positions their designations are marked as associate so in that case will this error come no sir maybe I thought the sync is not done correctly or yes this might also be an issue that if the associate professor was the sanctioned position but we corrected it to the assistant professor or there might be third case also in which we recently did the exercise on which the allotted number of positions are correct but sanctioned positions are not correct right system will put the sanction position so this is the case this might create a discrepancy for time being only till the roster points are configured and everything so when let's say if any position has 4 number of allotted position and that particular position has 0 sanctioned 0 vacant zero vacant and everything is 0 in that particular case when the position of the 4 points will be configured upon the validation of the roster points the position will have all the sanction and everything okay yes so sanction positions number of sanction position will be updated afterwards the employee needs to be configured on that okay বাইদেউ বুজি পালে আপুনি এটা যাব না মই যোৰহাট কলেজৰ পৰা কৈছো স্যার এক মিনিট ইয়াৰ জনতা কলেজ কৰিছিলে কাছাৰৰ পৰা কওক আমাৰ মানে পজিশন ভেকেন্ট এটা আছে এটা পজিশন আছে কিন্তু কেইটামান আমি অলৰেডি এডভাৰটাইজমেন্ট কৰি পেলাই DHE অলৰেডি এপ্ৰুভ কৰি পঠাই দিলি এইকেইটাতো আৰু কি মেনশ্যন কৰিব লাগিব নেকি
নালাগে মানে এইটো আপুনি শুনিলে ল'বলৈ সেইটো দিয়া নাই না কি কয় কি আছিলে এইটো সৰি ৰোষ্টাৰ বেলেগ বেলেগকে হেৰি দিব নালাগে সেইখিনি বস্তু আমি দিলে তাত আমি এটা ছাৰে সেইখিনি ল'বলৈ গৈছিলে সেইখিনি লৈছো বাছ সেইটোৱে আৰু ওকে 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 ঠিক আছে থেংক ইউ ডক্টৰ বৰুৱা মই ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক কলেজৰ পৰা কৈছিলো হয় কওক ছাৰ হয় আমাৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম এটা হৈছে ইয়াত আমি কেমেষ্ট্ৰিত দুজন ফেকাল্টি আছে এটা ভেকেণ্ট আছিলে আমি সেইটো ৰোষ্টাৰ চাফল কৰিছিলো ৰোষ্টাৰ চাফল কৰাৰ আগতে আমি অলৰেডি তেওঁলোকক HRMIS-ত আমি এনেকুৱা মেপ কৰি দিছিলো ৰাইট যিকেইটা পোষ্টত যেতিয়া আমি ৰোষ্টাৰ চাফল কৰিলো চেঞ্জ কৰিলো এটা পোষ্ট তো তাৰ পাছত যেতিয়া আমি আকৌ যেতিয়া তেওঁৰ নতুন যিটো বনিলে তাত আমি যিকেইজন অলৰেডি মেপ কৰিছিলো তেওঁলোকৰ নামকেইটা শ্ব' কৰা নাই আৰু এই ৰিচেণ্ট যেতিয়া আপগ্ৰেডেশ্যন ৰিচেণ্ট গোটেইখিনি আমি আপডেট কৰাৰ পাছত এতিয়াতো এনেকুৱা হ'ল যে কেমেষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে আমাৰ SAMARTH পৰ্টেলৰ পৰা মানে উই কেনট এড এনিথিং আপুনি আকৌ এবাৰ ক'ব পাৰিব নেকি মানে ইংলিছত হিন্দীতে এবাৰ কৈ দিব হয় so actually can Sagar please listen to this is one issue yeah, so there is an issue in the chemistry department over here, chemistry department post. So we mapped, we have 3 posts over here and one was lying vacant. 2 were already recruited. So we first mapped those 2 faculty in the HRMS dashboard. And after that, we shuffled the roster. So while shuffling was done, we had to again reconfigure the positions, right? So we did that, but now when we tried to map those existing faculties in this chemistry department, that was there was some error, something 505 error. I also posted this thing in the SAMARTH WhatsApp group quite a few times, but I didn't get any response. So can you please guide, or should I remove the entire provincial roster, everything, and then again reconfigure it? What is the option over here? I don't know if I'm able to make the query clear actually. Porua. Hello. Yeah, Sagar or Kaushik, are you there? Yes, sir. So Sagar, about this, what is the solution to this, as raised by Bhawanipur Anchalik? Sorry, I'm also sharing a screenshot. This is the kind of thing that is coming. Okay. Sir, মই যোৰহাট কলেজৰ পৰা কৈছিলো জানিব লাগে না গম নাপাওঁ না কি আছে কি না ভেকেন্সি Sir, this was resolved earlier. Is this issue? They're doing it now and they're getting the same. I didn't get you. Sorry. Right now, sir. Right now, are you getting this issue? Yes, right now it's up. Right now, if you see the code for 113 Bhawanipur Anchalik College, you can see in the HRMS dashboard there is no chemistry department showing. And if you go to the from manage employee, from there if you want to update the position details for for the 2 faculty members of chemistry department, they do not all the things are there, but in the department section there's nothing. You can check it by yourself. But sir, just let me know. Yes. Upon clicking on point configuration, this error is. Can you share your screen, sir, please? Here, since in this particular case, I'm not able to check this point configuration. That particular this thing is not open over here. You have not. No, yeah, I'm just okay. So, I mean, the same thing. There's one more college which is facing. So, yes, Dr. Karan Gogoi, you can share your screen. Yes. And show the. I'll share my screen. Yes. Yeah, please share your screen and you can show this thing. ये अभी जो शेयर करके दिखाएंगे ना. Okay.
I'll share my screens right now. Yes. Okay. Is my screen visible, sir? Yes, yes. Yes, Visible. sir. Right now, just like when I go to this HRMS and go this roster point, and for example, I'll try to add the view just this one, non-teaching junior assistant 3. Okay. So if I try to add as shown in the meeting. No. You can please go back. Okay, sir. Please go back once. Yes. No. Inside the roster. Please open the roster. Open anyone. So when I try to add this one, like as you mentioned, the recruited, then No. Go back. Okay, go sir. back. Go back. The one that was already recruited, the junior assistant that you were showing. That I'm showing, sir. When I try to add like this one, this is already recruited. We're coming to that. Please show that part once. That screen. Yes, sir. So right now that is clear. So now if I add that next position, that is vacant positions. When I select this, that is based on the roster point. That designation is junior assistant, and then now department like this Shankar Dev. So now if I try to add this one, save, this will show this type of message, sir. This message, sir, error code 500. That problem exactly. This is the same error 500. It was shown in Bhavani Puranchali College's portal. It's the same error. Sir, in terms of adding a roster point in teaching and other also, but the problem is not happen in terms of if we don't have vacancy. Like if we add, like as I mentioned in the HRMS portal, if I have add this one, like the third one that is called this one. So that one perfectly fine because this one when I try to add. No. Go back. Wait. Yes, Tarun, yes, sir. Type the third one. Yeah. Open. Sir, which? No. Click on view. Click on view. Not the point. Click on view. Okay, sir. This one, sir. Here, Milton's sanction position 1, roster Yes, point 14. Yes. How come roster point 14 for one sanction position? So it automatically. So as you mentioned that position under 14, that will automatically under rotate. As you mentioned that rotation. Why? So there is no any position like when we try to add this one. For example, if we try to add roster point, if we select like non-teaching, so in terms of like college, like the junior assistant, then just is mentioned position and that one. So there that is automatically showing this one as you mentioned the 14 and this thing. Okay. So we are able to add other one that there is no any vacancy, then it will automatically success like this one. This grade 4 we can add this one because this two position is recruited. There is no any vacancy position. That's why there is no any problem. But in terms of position with vacancy, if we try to add this one as shown in this today's meeting, then we face again and again error code this one, sir. Ranju sir. Okay, please check. Ranju sir. Yeah, Sagar. हम GID बग देख सकते अभी? हाँ, उसमें इंडेक्स के ऊपर डालना है ना? हाँ, तो अगर अभी पता चल जाएगा तो मैं कल तक फिक्स कर दूंगा मॉर्निंग में. है ना? Sir, please in your address bar there is index.php. No. First go to add. First try to add. Add करेंगे ना? Yeah, yes.
No, not this, but on point configuration. On point configuration, sir. Anyone? Yes. Mother. Any roster where just try to add the vacant position where you have added. Yes, sir. There's a point configuration. Yes. I don't know. Now please put one vacant. Wait, sir. Wait. Before adding, you need to go. Please see your address bar. That is assam.samarth.ac.in, right? Yes. This one. Yes. You are talking about this one. Yes. You can see index.php. Now replace the index with JIDEBUG. This one. Yes. Index with sir. Dot. Keep the dot. Remove the index. Remove index. Add JIDEBUG. 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 Yes. DEBUG. BB. DED. B for balloon. Yes. BUG. Yes. Okay, sir. Yes. Now please press enter. Yes. Now add the vacant point. Sir, one mistake done from my side or during the testing side, when I add that one that cannot be replaced according to roster bonus. That is not the correct one. Like for example, it should be started with vacant. So vacant position, this one. So now that is correct. Like economics department, we have the first position, that is economics department. But vacancy position there, that's why it's not. That is not applicable. That is not available. No issue. We'll see the error now. If you click on save button, we'll see the error. No, you add one more. Add one more. Here. Here it is already been filled. That's why add. Yeah, put the vacant here. Another one. Okay. This is OBC, and that is assistant professor. That is education department. Yes, sir. Okay, now save. You don't need to select social category for everything. Okay, sir. Okay, sir. That is it. Public static. Okay, sir. Okay. I've screenshot the issue. I'll resolve this. Okay, sir. Okay. Yeah, okay, sure. Can I stop sharing the screen, sir? Right now? Yes. Okay. You can just go back and close this one. Okay. Okay, so from Bhanipur College again. So we'll be getting the same sort of error, right? If we like go through this process. Fixed for every college. Yes, it will be fixed for every college in the morning. Okay. That's why we were looking at the issue. Okay. Sir, মই যোৰহাট কলেজৰ পৰা কৈছো। কওক। মানে আমাৰ মানে কলে ভাল তেওঁলোকে বুজি পাব মানে। Yeah, actually what has happened is in the HRMS dashboard, if we look at the total allotted positions of our Department of Economics, we have got 5. And we, myself and our principal sir, we had gone to the RUSA in Kahilipara, and we had updated everything. And recently, when we had updated the faculty positions, what had happened was that 3 of our existing faculties were updated. And as soon as we updated, so what has happened is that the positions completely got changed, and now even though we have got 3 vacancies, the vacancy is shown as 0. Sir, the same thing we have just told. The same thing was with I forgot the college name. It was with I think Bijhoda Kanna Mahavidyalaya. I think. Yes. With the education post. Yes. It was the same thing. So here it was the same thing. Plus, in addition to that, yes, in your college there is also one more addition, is that generally there are principals from other college who come to a different college, so holding 2 positions, but they are principal from your college who was an employee in your college, and now he is a principal in the same college, so holding 2 positions. So that is also a matter which has been addressed. And this is what you were saying, that there were certain positions which were there in the HRMS, now it is not showing. So we explained this thing earlier, that now in this particular thing, wherever such positions were there,
but it is not showing in the HRMS, you are going to configure it in the roster here. If you have, let's say, in the Department of English, I'm just referring to English as that is one of our departments. So I'm just referring and saying that if it is English, and in the Department of English you have 6 vacancies, you have 6 positions, out of which you had 3 appointed people, 3 vacancies. Now, since you only had 3 and you updated a position, your HRMS got updated with only the 3 positions. Yeah. Allotted position remained the same. Allotted position is still showing as 6, but the positions, there are only 3. So that's precisely what I told some time back. So now, as you were going to, as you will fill up this roster thing, so as you configure this roster here, as per the approved roster by DHE, so as per the approved roster by DHE, the 3 positions where the people are already appointed, who is still showing in the HRMS, them also you will show in this one, and the ones who are not there, the vacant positions, them also you will mention in this roster exercise. So based on what you save here, it will get synced with the HRMS. So the 3 position that supposedly had gone missing, those will start getting displayed based on what you have mentioned in the roster here. Here, there will be 3 position what of that department which you will mark as vacant, and you will show 3 positions whom you will mark as appointed. The appointed will have a clear match with the people whom you have already updated. The vacant will be, so there is here there are 2-layer authentication. There are 2 things which will get cross-checked, that in HRMS you have entered something, and we all know that there could be some human error where some things were left out. So now that you're putting it in the you're making the roster. Once you're making the roster, whatever positions in that particular department is vacant, that roster is already approved. So based on that, that will get reflected in the dashboard. Okay. So so one thing, just one more query, sir. This tab showing the roster will be updated recently. It is not updated till now, isn't it, sir? That is why today is the tutorial. We are showing the demo. We will be sharing the manual. Okay. And after the meeting, you'll get to see that tab. So only the request is that please only do something only with the roster, not with the permission, not with the advertisement. Okay. Thank you so so much. 2 tabs, roster and advertisement. Don't do anything with the advertisement, because the advertisement will show error if the roster is not configured. Okay, thank you, sir. Okay, thank you. Is there any more queries? Any questions? Yes, sir. Hello, Pranjal sir. Yes, sir, I'm from. Ready? Hello, Pranjal sir. Can you hear me? Yes. Yeah, I'm from DR College. So the tabs, this roster and appointment requests are still not showing in our portal. Only 2 are still there. You are a zonal coordinator, right? Yes. Actually, we're looking at the procedures, but we're waiting for the tabs. No, I've got it. But Sagar. Yes. Which college? Which college? Debraj Roy College, Autonomous. Wait a minute. I'll check the list. Anyway, ma'am, this will show in all the colleges now. Yeah, I know. We're looking at the procedures, but practically you could not see. Okay, thank you. Yeah. Sir, I'm from PDM Tulungia, sir. Yes, Saurav, tell me. Sir, during the updating position details in the service tab of some employees, we get this designation cannot be blank error message. Designation cannot be blank, yes? Yes, sir.
So due to that reason, we are unable to update the positions for some of our employees. Okay. We're working on it, sir. So the sanction position update will also be fixed along with this the vacancy issue, vacant point adding issue. Thank you. Hello, Pranjal sir, am I audible? Yes, yes. This is Amarendra from Patharkanti College, sir. Yes, sir. Please. Actually, the scenario is like that. One employee, Dr. Sanjoy Sinha, who has applied to Assam University and subsequently joined there. And we have not created his profile, SAMARTH profile, in our college. And as this was before the initiatives of SAMARTH profile creation, but now during this cash promotion related matter, that particular teacher has requested to create his profile. So I'm requesting whether it is permissible from our end or not. You can please first have a discussion regarding this with DHU Madam. Okay, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you, sir. Yes, sir. Hello. Sir, am I audible? So it is Hello. regarding. So yeah. So it is regarding the HRMS dashboard of Namur College. So if I look into the positions, if I click on launch, I can see that the number of sanctioned position in the Department of Physics is 3. Hello. While going to the managed employee, and when I check all employees, it seems one of the employees details is missing, although he can log in from his own account. কোনো ঝামেলা নেই, ওরা ওটাকে ইডব্লিউএস হিসাবে রেট্রোস্পেক্টিভ না, ওটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, ওটা ওবিসি এমওবিসি হয়েছে। Yes, please. আমাদের ঝামেলা নেই, So please can you come again? We didn't get your point very clearly. I didn't get it. So it is regarding one of the departments of Namur College, the Department of Physics. So if I look into the HRMS dashboard, I can see the number of substantive posts is 3. But when we click on manage employee and try to look into the details of under all employee tab, we can see that one of the details of the employee is missing, although we can log in from his own SAMARTH account. Oh yeah. I didn't know. What was the last thing that you said? He can log in from his own SAMARTH account, but if yes. you look from the administrative account, from the principal's account. Okay, so please, you can please send the employee ID. Great. Okay, employee ID and only the employee ID, and please state the matter and also send a screen recording that you cannot see from the principal's end, because as admins nobody can see what you can see or cannot see. It's your personal account. There is a background sir to this. Regarding the initial stage when this managed employee and managed assignment began, so while choosing the assignment and